Hi, everyone. Today is April 4th, 2022, and we're talking a little bit about Martin Luther King Jr., um, who unfortunately um, died on April 4th, and also discussing a little bit of kind of social progress, civil rights, justice, equal rights, and if he were alive today, what, how would he react to how things are, if there's been progress been made in the last 50, 60 years, and I think there has been progress, but at the same time, uh, there's still more work to be done. Um, uh, Things have gotten very fragile in the past couple years, um, but still a lot of work needs to continue to be done. Um, Civil rights isn't just a light switch that gets like turned on, turned off, and then okay, that's done, it's fixed or something. It's constant maintenance, constant improvements to be made, um, and it starts with each individual. It isn't just something that we can say the government has to do something, or um, the schools need to do something. Equality and beliefs and attitudes, each individual needs to reflect on these these issues, and kind of confront their beliefs, their fears, their values. Um, this isn't just something that we can kind of say that somebody else will take care of this. Somebody else will speak up. We each have to individually reflect and make small changes in our own lives, stand up for others, the way we wish others would stand up and support us, or to be kind of an ally. And it's really important to react when um, something isn't fair, um, that isn't okay. I think it is important to speak up and denounce those things, um, because when bad things do happen and nobody says anything, it implicitly gives permission for those kinds of things to continue, unfortunately. So, yeah, it's very important that each of us individually reflect on rights and equal, fair treatment, and what we can do as individuals to stand up, to speak up, say when something's not okay. Because yeah, the worst thing we can do is just stay silent, say nothing, and implicitly let those things happen, and continue to happen, to be left unchecked. And it takes courage to stand up. It takes there's a risk to get involved, to stand up, not only for one's own rights, but to stand up for the rights of other people. It can seem, unfortunately, easier to turn away, not say something, not do anything, not get involved. But history is full of examples of people who did
stand up, who did take a stand, who did take a risk, and in today's world, where things are even more connected than they were in the past, it's really important that we document these things and raise awareness, and let people know what's not okay. And but sometimes if we say, oh, the government's going to take care of this, but sometimes the governments that are in power rule through fear and rule through kind of dividing people, and that's why things are very fragile right now as well in different countries, because there are groups that don't want fair treatment and equal rights, and that don't want society to improve, the way they're, I don't know, desperately holding on to a flawed system that benefits them but benefits nobody else. So those things need to change, and people have to speak up, and there's always improvements that could be made. Yeah, that's a little bit of some things to think about for today and every day, not just on a day to commemorate and honor the memory of a civil rights leader, but like every day, we need to think on these things and see ways that things could be improved. Hola a todos, hoy es el 4 de abril. Estamos hablando un poco sobre Martin Luther King Jr. y desafortunadamente fue asesinado el 4 de abril 1968, y en honor al movimiento y su liderazgo, hacemos una reflexión sobre los temas de igualdad, los derechos humanos, el tratamiento uno al otro. Y yo creo que, bueno, según lo que acabo de decir en inglés, que es un trabajo de cada individuo. No podemos decir simplemente que el gobierno va a ocuparse de eso, aunque sí el presidente puede, tiene poder, responsabilidad, que puede influir sobre los estados y las leyes que pueden estar en vigor para asegurar que hay derechos que hay que respetar. No es fácil, pero cada individuo tiene que reflexionar sobre las ideas, qué hace para defender sus propios derechos y de los demás. Y cuando los denuncia, cuando toma una posición y dice algo, es un riesgo enfrentar gente que están como el lado opuesto. Puede ser difícil. No podemos no decir nada y ver al otro lado. Eso permite que esas cosas continúan,
Pero si queremos una sociedad que mejore, pues hay que tomar una posición y decir algo y, y hay que ayudar uno al otro porque pues si nadie dice nada, pues todos somos iguales y si uno no dice nada para apoyar al otro, pues ¿quién, quién va a apoyar a nosotros si no lo hacemos hacia los demás? Yo creo que todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer para mejorar la sociedad y defender los derechos y llegar a más igualdad. Porque si las cosas ahorita son muy frágiles y si no hacemos nada, pues cosas que hemos luchado para obtener, pues siguen. Puede haber erosión, puede haber como decisiones en contra de lo que ya pensábamos que eran como derechos adquiridos con, con un mal clima político, pues se pueden como perder. Sí, sí. No todo lo que adquirimos es seguro a 100%. Hay que continuar luchando y manteniendo presión porque no son cosas que se quedan en cemento para siempre. Las ideas, los pensamientos, las creencias, pues es un trabajo constante y, es trabajo de todos. Sí. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 4 avril. On parle un petit peu sur Martin Luther King et il est décédé le 4 avril 1968 et on parle un peu sur les thèmes des droits, l'égalité, quoi d'autre? Je crois que c'est un travail de tout le monde, c'est pas juste les gouvernements qui doivent réagir ou qui doivent défendre les droits. C'est aussi, ou c'est fondamentalement, en grande partie, ce sont les citoyens même qui doivent montrer que ce sont que ce sont des priorités dans la société. Et ces choses-là ne sont pas acquises permanemment. Il faut en continuer à batailler, à travailler pour améliorer la société parce que sinon, si on baisse les bras, si on devient passive, il se peut que on peut perdre des droits acquis si on n'est pas si on n'est pas vigilant à ce qui se passe en société. Il faut aussi dénoncer quand il y a quelque chose qui n'est pas correct. Si on reste bouche bée, ça permet d'une certaine façon que ces choses-là continuent.
ou ses croyances, mm, ou des valeurs, des attitudes, des comportements. Il faut être vigilant, il faut réagir et pas juste ne rien dire parce que sinon on est dans un moment très fragile dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et donc je crois que c'est un travail de chaque individu de réfléchir sur ces thèmes, de les travailler dans sa vie personnelle, dans sa vie quotidienne et pas juste une fois par an. Si on parle d'un leader ou si on dédie un mois par l'histoire d'un peuple, c'est un travail constant. C'est de tous les jours. Ouais, voilà. Hallo an alle. Heute ist der 4. Tag im April und sprechen wir ein bisschen über Martin Luther King und ich weiß, dass vielleicht ich habe nicht viele Wörter für das Thema und was kann ich sagen, wenn kenne ich nicht diese Wörter? Das Vokabeln. Ich denke, dass was dürfen wir machen in jeden Tag für Rights, Equal Rights, das ist eine Arbeit für jeden Person. Ich denke, das ist nicht nur ein Präsident oder ein Government. Jede Person darf etwas machen und andenken und was ist korrekt, was ist richtig und ich denke, dass in diesem Moment wir dürfen alle zusammenarbeiten und das ist nicht nur ein Tag jeden Jahr, das ist alle des Jahres. Jeden Tag dürfen wir etwas machen und wenn etwas ist nicht richtig, wir dürfen etwas sagen und sagen, ja, ich kann nichts sehr gut erklären, was möchte ich sagen auf Deutsch für das Thema. Aber ich sehe, dass es ist sehr important und alle zusammen dürfen wir arbeiten. Und ja, das ist alle. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 4. Parliamo un po' di Martin Luther King e penso che dobbiamo insieme tutti lavorare per avere una società meglio e non è solo il government
che lavora per queste rights, tutti insieme dobbiamo pensare e dire quando vediamo una cosa che non è buona, è un lavoro di tutti. Penso che nel mondo c'è progresso, ma in questo momento è importante continuare perché sempre si può perdere terrain, rights, e non ho molte parole in italiano per parlare di rights. Penso che devo imparare più di parole. Questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня четвертый день в челлендже в апреле. Мы говорим немного о Мартин Лютер Кинг. И думаю, что у нас есть прогресс, но я думаю, что мы должны продолжать работать вместе, чтобы иметь жизнь, лучшая жизнь для всех. Это не только government, которые должны работать. Думаю, что это каждый человек должен подумать и сказать, когда иногда мы видим что-нибудь плохое, когда случается что-нибудь, и мы должны сказать, нет, я не согласен, это не точно правильно, это нехорошо. У меня нет много слов, чтобы говорить об этом, но думаю, что это возможно для всех. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.